In this topic, we are going to discuss about powers of an adjacency matrix. Let's start this by considering an example like before. We are going to take a graph G with vertices v1, v2, v3, v4 and their corresponding edges e1, e2, e3, e4 and e5. Little before, നമ്മൾ ഇതിന്റെ adjacency matrix എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കി അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഇതിന്റെ പവേഴ്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So adana, what I'm going to do, I'm going to find the dot product of the adjacency matrix. I'm going to multiply the adjacency matrix to itself. Appo endu enikku kittum? I get x square and the values are 3121, 1212, 2131 and 1212. Right? And ini njan ee adjacency matrix ne രണ്ട് segments ആയിട്ട് തിരിക്കാൻ പോവാ. I'm going to denote these as x, I and I call it my diagonal entries. And alland കിടക്കുന്നത് like all these, I'm going to call these, sorry, I'm going to denote it as x, ij, I not equal to j, and these are my off diagonal entries. ഞാനിത് ഒരു റോ കോളം വൈസ് രീതിയിൽ ഈ മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ മെട്രിക്സ് തന്നെ കേട്ടോ, എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി now let's see some properties of these entries. ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്ത് ബേസിസിലാണ്, അത് ഏതിലോട്ട് ഈക്വൽ ടു ആണെന്നൊക്കെ നമുക്കിനി കാണാം. അതിന് let's start by considering the off diagonal entries. Off diagonal entries ഏതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ off diagonal entries അല്ലേ? ഈ 1 to 1 എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ off diagonal entries? ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ off diagonal entries. ഇതും this part. So let's take an entry. Let's say this one. Okay. അതിനകത്തുനിന്ന് I can write that my I value is 0, my j value is 1. Okay, alle. These are the properties which we are going to discuss. So it is said that the value of an off diagonal entry in x square is equal to the number of ones in the dot product of the ith row and the jth column. എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കണം. ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എൻട്രിയിൽ I value is 0, j value is 1. നമ്മുടെ adjacency matrix നോക്കാം. എൻ്റെ ith row എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0th row. So that is my 0th row and my jth column, and this is my jth column, isn't it? And they're telling that when you find the dot product of the ith row and the jth column, how many numbers of 1 do you get? അതായിരിക്കും ആ എൻട്രിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ. ഇവിടെ ഞാൻ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? 0 into 1 0, 0 into 1 0, 1 into 1 1, 0 into 1 0. It's just one value. 1 എന്നാണ് നമ്മുടെ എൻട്രീൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ? 1 എന്നല്ലേ നമ്മുടെ വാല്യൂ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി, ദ നമ്പർ ഓഫ് പൊസിഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ith and jth rows of x have 1. I value is 0, j value is 1, but here നമ്മൾ I and j റോസിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ I റോയും j കോളം എടുത്തു. Here we are taking I and j both rows. So I row, j row. ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് എത്ര പൊസിഷൻസിൽ രണ്ട് റോസിനും 1 വരുന്നുണ്ട്? കോമൺ ആയിട്ട് just one position, and 1 is our entry. So the second point, we got it. And now the third one is
it is equal to the number of vertices that are adjacent to both I and jth vertices. Okay, അപ്പോൾ ഞാൻ 0 and 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the corresponding vertices എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is v1 and v2. So let's take v1 and v2. v1 ലോട്ട് ഏതൊക്കെ vertices adjacent ആണ്? v2 and v3. v2 ലോട്ട് v2, v3 and v4 and v2 ലോട്ട് എത്ര vertices adjacent ആണ്? v1 and v3 only. v1 ഉം v2 നും കോമൺ ആയിട്ട് adjacent ആയിട്ടുള്ള vertices v3 മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. And what is the count? 1. So that's our third one, and that's how we can tell that the value 1 came over there in the x square of the adjacency matrix. And then the last one is the number of different paths of length 2 between ith and the jth vertices. Let's go back to our graph, and we are going to find path. We are going to see how many different paths we can construct of length 2 between v1 and v2. Okay, let's see. Going from v1, the length is 1, the length is 2. Can I find any more paths? No. So there's just one path between v1 and v2. Done. So we saw all the 4 ways how the value in an adjacency matrix come if it's an off diagonal entry. Okay. Now let's see ഒരു diagonal entryയിൽ values എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന്. Diagonal entry എന്ന് പറയുമ്പോൾ what is a diagonal entry? Which is a diagonal entry? These are our diagonal entries. And let's consider this value 3. Here I is 0, j is also 0. Done. So let's see how this value comes. In a diagonal entry in x square is the number of ones in the ith row of the matrix. So I is 0. Here I is equal to j, right? So that's why we denote it as xii. Sorry. Okay. So let's get to our adjacency matrix. Let's consider our ith row. Okay. How many number of ones are there? There's 1, 2, 3. And what is our value? 3. Okay. So that is clear. And thus the value of each diagonal entry in x square equals to the degree of the corresponding vertex if the graph has no self loops. Let's go back to our graph. Does the graph have any self loops? No. ഇതൊക്കെ ഞാൻ കൊടുത്ത markings ആണ്, self loops അല്ല. And let's see the degree of v1, because we are considering I is equal to 0 row, right? What is the degree of v1? 3. Degree of v2 is 2, degree of v3 is 3, degree of v4 is 2. Right? So that is also our diagonal entry. So if you take any value in this adjacency matrix, if you're considering an off diagonal entries, the value of an off diagonal entry in x square is going to be equal to all the 4 ways we just saw right now. And ഒരു diagonal value ne നമ്മൾ consider ചെയ്താൽ, that is either going to be equal to the number of ones in that particular corresponding row or the corresponding degree of the vertex. So we discussed the x square case in the powers of adjacency matrix. Now let's move on to the x cube part. So for that, let's take a graph G, and this is the adjacency matrix we calculated earlier. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ x square, and I'm going to calculate my x cube. X cube is simply the dot product of x square into the adjacency matrix itself. Okay, so you will get x cube when you multiply or you take the dot product of x square into x. Now let's see how the ijth entries of x cube are going to come. So consider
ijth entry of x cube, and that is going to be equal to the dot product of the ith row of x square and the jth column of x. Okay, and it's also going to be equal to k is equal to 1 to n I kth entry of x square into k jth entry of x. This is also going to be equal to summation of k is equal to 1 to n number of all different edge sequences of 3 edges from I to the jth vertex via the kth vertex, and the number of different edge sequences of 3 edges between ith and the jth vertices. Okay, so നമ്മൾ x square എടുത്തപ്പോൾ the number of different path sequences of length 2 എന്നെടുത്ത ഓർമ്മയുണ്ടോ, between the vertices vi and vj, and that was because we were considering an adjacency matrix of power 2. ഇവിടെ we are considering x cube, so our power is 3, hence we are going to find length of 3 here, edge sequences of 3 edges, edge sequences of 3 edges. So that means the number of edges in the edge sequences we are going to be considering will be equal to our power of the adjacency matrix which we are considering. Like if I'm going to take x raised to 4 matrix, then the values will be equal to the number of all different edge sequences of 4 edges from ith to the jth vertex via the kth vertex, right? So in the x cube la njan endu values eduthalum it's going to be equal to the before mentioned 4 values. Now let's see theorem 7.8. Let x be the adjacency matrix of a simple graph G, then the ijth entry in x raised to r is the number of different edge sequences of r edges between vertices vi and vj. ഞാൻ ഇച്ചിരി മുന്നേ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനം ഇവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്തെന്നും കൂടെ നോക്കും. എക്സ് റേസ് ടു ആർ എന്ന് ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്താൽ it will be the ijth entry in that matrix is going to be equal to the number of different edge sequences of r edges. Get it? R edges. ഇപ്പോൾ ഞാൻ x square എടുത്തപ്പോൾ I used to find 2 edges ഉള്ള edge sequence ൻ്റെ count. When I took x cube, നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി, we are going to take 3 edges ഉള്ള edge sequences, adinte count. Okay, between vertices vi and vj, right? So let's see the proof. The theorem holds for r is equal to 1, and then it has been proved for r is equal to 2 and 3 also. And nammal ipo noki, so it can be proved for any positive integer r. R is equal to 2 നും 3 നും equal ആണ്, so we can say by induction that this theorem holds for any positive integer r. വേറെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ let us assume that it holds for r minus 1 and then evaluate the ijth entry in x with the help of the relation x raised to r is equal to x raised to r minus 1 into x. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ് ക്യൂബിന് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ, എക്സ് ക്യൂബ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? we calculated x cube by x is equal to 2 into x, right? അത് ഈ റിലേഷൻ്റെ ബേസിസിലായിരുന്നു നമ്മൾ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൺക്ലൂഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ കൊറോളറി A states that in a connected graph the distance between two vertices vi and vj will be k if and only if k is the smallest integer for which the ijth entry in x raised to k is non-zero. എന്നുവെച്ചാൽ എക്സ് റേസ് ടു കെ എന്ന ഞാനൊരു മെട്രിക്സ് എടുത്താൽ അതിലെ ijth എൻട്രി നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ijth എൻട്രീസ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ഇല്ലെങ്കിൽ, then
ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വി ഐയും വി ജെയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു that k, and that is going to be the smallest number. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ് ക്യൂബിൽ തന്നെ വൈ എക്സ് ക്യൂബ്, ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയറിൽ തന്നെ ഐ ഹാവ് നോ 0 entries, so I can say that 2 is going to be the distance between my vertices vi and vj for the ijth entry. Okay, got it? And this result is useful for determining the distances between different pairs of vertices. ഈ ഒരു കൊറോളറി വെച്ചിട്ട്, ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പെയർസ് ഓഫ് വേർട്ടിസസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Now let's see the next result. If x is an adjacency matrix of graph G with n vertices, then and y is equal to x plus x square plus x cube, so when total x raised to n minus 1, then G is disconnected if and only if there exists at least one entry in matrix Y that is 0. നമ്മുടെ മെട്രിക്സിനകത്ത് 0 എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈക്ക് ഇഫ് എനി എൻട്രി 0, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു രണ്ട് വേർട്ടിസസിൻ്റെ ഇടയിൽ എഡ്ജ് ഇല്ലെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിന് 1 കൊടുക്കും, എഡ്ജ് ഇല്ലെങ്കിൽ വി ഗിവ് ഇറ്റ് 0. ദാറ്റ്സ് ദ നോർമൽ ഡെനോഷൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ആ ഫൈനൽ മെട്രിക്സിനകത്ത് ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എ 0 entry, that means ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന്. That means it's not fully connected. There are cases where there is no edge between two vertices, right? So that's all about adjacency matrix. Thank you so much.